Assalamu alaikum. Today I will share the English based learning apps. So, which one is the best learning apps I will share with you? I will prefer you Hello Nabu. Hello Nabu is a best English learning app and it is totally free. And this app also more important to for beginners and intermediate and fluencer. So why it's stand out? It's also history drive lesson that teach you English there where it's spoken in daily life. Yeah, if you want to learn English in daily life, of course you have to go and download the Hello Nabu and you can use it for learning the daily life English spoken. And next one is the grammar vocabulary uses woven together. It's also very important to the without English and English vocabulary, that's you cannot speak English properly. Of course, we have to know English grammar using and English vocabulary meanings with Bangla and uses woven together. Okay, and instant AI feedback. It is a gift of an opportunity. This app, yeah, that helps improve pronunciation and sentence structure. uh, Overall, the sentence structure is very important to make the sentence. Without sentence structure, you cannot speak English. You can write anything by English. Okay, and a learning flow that feels real and human, no repeating and mechanical. এখানে বলছে আপনার দ্যাট ফিলস রিয়াল, এটা আপনার রিয়াল একটা কি স্ট্রাকচার দেবে এবং হিউম্যানস অ্যাডিক্টেড থাকবে, অ্যাডাক্টিভ থাকবে, দ্যাটস ইউ ক্যান ইউজ যখন হোয়েন ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ আর নট রিপিটেড অ্যান্ড মেকানিক্যাল। এটা কখনোই কি রিপিটেড হবে না কোনো সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বা ভোকাবুলারি। এটা অলসো গিভ ইউ দ্য ডিফারেন্ট সেন্টেন্স, ডিফারেন্ট ভোকাবুলারি মিনিংস অ্যান্ড অন মেকানিক্যাল। এটা কখনো মেকানিক্যাল হবে না যে আরেকজনকে কপি করে দিতেছে, বাট ইটস অলসো টোটালি ডিফারেন্ট অন দিস অ্যাপ এআই। ওকে, তো গাইজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। অ্যান্ড আপনার যদি ইংরেজি প্রপারলি শিখতে চান, অবশ্যই এটা হলো একটা কি ফ্রি। হ্যালো নামু ইজ এ ফ্রি, হ্যাঁ, 100% ফ্রি। এবং আপনার প্লে স্টোর যে হ্যালো নামু ডাউনলোড করতে পারেন এবং ইট ইজ এ গ্রেট অপরচুনিটি to learn English. Hello Nabu. Oh, thank you so much for watching this video.